Hela ambazo content creator wa hapa nchini Kenya Mungai Eve anaingiza kila mwisho wa mwezi sio chini ya milioni 1. Mambo vipi, karibuni tena hapa ni Swift Media. Mimi naitwa Majoka MJK or you can call me MJK. Na mimi ndiye ambaye nayakuletea history ya Mungai Eve ambayo inamhusu yeye na kutengeneza hela nyingi sana YouTube, lakini zaidi kufikisha milestones ambazo sio wengi ambao wameshawahi zifikisha kwa muda mchache. Mungai Eve hivi majuzi alikuwa akisherehekea silver button ambayo alizawadiwa na YouTube baada ya kufikisha subscribers 100,000 katika official YouTube channel yake ya Mungai Eve. Unafahamu YouTube ukifikisha 100,000 au 100,000 subscribers kuna zawadi ambayo unaipata, lakini pia ukifika milioni 1 kuna zawadi nyingine, ukifika 10 million kuna zawadi nyingine, lakini ukifika 100 million kuna zawadi nyingine ambayo unaipata. Sasa yeye nadhani ni mmoja wa YouTubers ambao wanakuwa kwa kasi sana hapa 254, lakini zaidi ya hapo kupata mkwanja mrefu sana zaidi ya milioni 1 kila mwisho wa mwezi. Hizo ni hela nyingi sana mtazamaji, au sio? Sasa napokuletea hii story kuanzia sasa hivi hadi tamati, hakikisha kwamba una comment, una like, una share na una subscribe hapa Swift Media. Hivi karibuni Mungai Eve amekuwa featured katika gazeti la Nation. Unafahamu Nation, kuna Daily Nation ambayo inakujia kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, lakini weekendi kuna Saturday Nation na Sunday Nation. Sasa kwa mara ya pili Mungai Eve amekuwa featured katika gazeti la Nation, na nikaamua kukutafutia walichokiandika katika official website yao, ambapo walianza kwa kusema good content sees YouTuber Mungai Eve laugh all the way to the bank. Story hii umeletewa na Thomas Matiko ambaye ndiye mwandishi mkuu, ambaye alianza kwa kueleza na kusema hivi: American real estate mogul Grant built his 1.9 million empire portfolio from scratch according to Forbes. One of his favorite quotes in many of his investment is money follows attention. This phenomenon is quite evident when you get to interact with the amiable Evelyn Mungai Wanjiko, who prefers the moniker Mungai Eve. Akaeleza hapo chini related content kwa kuweka hiyo picha ambayo ni ya Mungai Eve, picha ambayo ilikuwa inamuonyesha akiwa ameshikilia ile silver button ambayo nimekueleza aliipata, na chini kabisa wakaandika hivi: the 21-year-old fast-rising digital content creator currently walks home with an average of 700,000 every month in YouTube, earning just 7 months after she started her channel Mungai Eve. When the month is good, the figure go as high as 1.5 million Kenyan shillings. By the time of conducting this interview, 12 days of July had passed on her YouTube earnings were already standing at $2,103 US. That is 225,000 Kenyan shillings. Wakaendelea kwa kusema, as you can see, akaonyesha sasa account yake. This is the amount I have already made so far since July started. YouTube pay daily, then remits the net sum to your bank account over 20th of every month, Eve says with a bold smile. Chini wakaendelea kwa kusema, impressive, right? But how did she achieve this feat in such short period? Just like a cardon, Mungai had to start somewhere. She had to scratch the surface hard enough to plan meticulously. Mungai had joined the university last year to study mass communication when she was forced to drop out after just 1 semester. Na sasa hapa chini sasa Mungai akaongea na kusema, I was preparing to go back for my 2nd semester when the coronavirus pandemic struck. Things really got bad financially for my father, and being a private student, he asked me to stay at home as he looked for funds to send me back to school. Hayo ni maneno yake Mungai Eve. Wakaendelea chini na kusema, with the
turn of events, Eve, who hails from Murang'a County, opted not to stay in the village and moved to Nairobi in search of jobs to keep her going. Na maneno yake ndiyo haya: life was really difficult in the city. I was crashing at friends' place and getting these odd jobs wasn't that easy either. Sometimes I would get a job that pays 200 shillings a day, and when I factor my expenses for the day, I end up using all of it. Hayo ni maneno yake. Sasa hapa kuna idea ambayo ni ya boyfriend sasa, ambaye ni director Trevor. Anasema after a few months of preserving and sensing that she had become a burden to her friends and dejected, Eve made the decision to move back to the village. Akasema, I called my boyfriend Trevor Bonnie and informed him of my decision. He listened and said, you shouldn't go. I have an idea. Let's first try it out. Let's start Mungai Eve YouTube channel, then see how it goes. Unaona, walianzisha YouTube channel wakati ambapo alikuwa give up na kuamua kurudi nyumbani. Kaendelea kwa kusema, the couple moved in together and started building the channel. Eve started by managing people's Instagram accounts to a cost of 1,000 shillings a week. That's the skills she picked from Trevor, a social media manager, photographer and video director. Kwa hiyo unaona kiasi gani sasa hapo naweza nikasema aliangukia. Kaendelea kwa kusema, I became so good at growing numbers on people's social media accounts and Trevor was impressed. At the time we had just created the YouTube account but hadn't yet started uploading content. Trevor was still trying to figure out how to go about it and I knew nothing about YouTube. Okay, huyo ni Eve. Kaendelea kwa kusema, this was sometime in September last year, 2020 that is. The government had just eased up the lockdown restrictions and events had started to crop in. Trevor attended the Gengeton festival and there was a skirmish leading to the death of one person. He recorded the incident and asked me to go and voice it over, narrating what had transpired. That was our first video upload on the channel and it really got a lot of attention. Chini ukiendelea wakaendelea kwa kusema, within a single day the upload Mungai Eve channel had attracted over 1,000 subscribers. Unaona kiasi gani hiyo channel ilikuja na ikawa kubwa hiyo siku kwa sababu ya hiyo video na watazamaji kuwa wengi. Wakaendelea kwa kusema, these staggering numbers motivated the couple to even work harder on getting more content that would attract viewership. Sasa hivi haya maneno yake akaendelea akasema, our second video was about the Sheng Masters Mbogi Genje who was trending at the time. We did a voice pop about their music. Then someone introduced us to one of their rivals, Madocho of Gota City Camp, whom we also covered. When we uploaded these two videos, that was it. Mungai Eve channel just blew off. The numbers of subscribers and view time increased significantly. That was our breakthrough. Kaendelea kwa kusema, Mungai Eve and her boyfriend, director, then set to monetize the channel, a process she described as quite easy and complex at the same time. Kupata monetization sio rahisi mtazamaji. Kwanza ku-earn hela na YouTube ni process kwa sababu inabidi uwe na subscribers zaidi ya 1,000 na masaa 4,000 ambapo sio rahisi kupata. Inabidi uwe na views nyingi sana na uwekeze kazi nyingi sana na watu kuipenda. Asanteni sana kwa over 50,000 subscribers. Let's make sure by the end of this video tumefika 100,000 au sio? Okay, wakaendelea kwa kusema, there are set of rules for one to qualify to monetize an account. You have to ensure you don't have copyright claims. Whatever you upload, you must also post original content and most importantly, achieve 4,000 hours of your entire YouTube channel.
that is within 1 year. Unafaa uwe na hizo hours ndani ya miezi 12, 1 year. For the majority of well-earning YouTubers in Kenya, it took them more than a year to achieve the cumulative 4,000 hours, that is 240,000 minutes watch time, which translates to about 20,000 minutes as per month. Kaendelea kwa kusema, once you meet this qualification, YouTube sends you a notification that you are eligible to apply for the monetization program, that is YouTube Partner Program. And wakaendelea kwa kusema Eve's first huge she received from YouTube was 100,000 Kenyan shillings that came just a month after they started feeding the channel. To ensure the channel's content was always attract attention, Mungai even Trevor came up with their own niche. Na haya ni maneno ya Eve sasa ambayo naenda kusema, ambapo alisema you have to have a signature to the kind of content you intend to put out. We focus more on telling stories about the lives of the youths in the ghettos. I also cover events and celebrities who appeal to my audience, and in maintaining that I have been able to continue creating attention towards my channel despite having uploaded very few videos. But away from the earning, she makes straight from YouTube adverts that appear on the videos she posts. By the way, usiwe una skip ads wakati ambapo unatazama videos za YouTube, kwa sababu YouTubers wanapata hela kupitia hapo. Maneno ya Eve chini akaendelea na kusema, most people ignore this tab, and here is where I make my extra cash. In this section I promote business and agreed fee, and it pays really well. Sometimes I get deals worth 100,000 Kenyan shillings, that is over 100,000, naweza nikasema hivyo, na hiyo ni ndani ya siku kadhaa na wiki kadhaa. Sasa chini zaidi wakaandika kuna wakati ambapo Eve ameshawaipata offer ya 10 million. Wakaendelea na kusema, with her channel growing by leaps and bounds, currently standing at 194,000 subscribers. Unafahamu hii interview ilifanywa kabla hajafika 200,000 subscribers, with over 25 million views and impressive hours of 700,000 watch time every 2 days. Eve has received a number of offers to sell the channel. Kwa hiyo kuna watu ambao wamemapproach awauzie channel, lakini kuna wakati ambapo nilizungumza naye akaniambia yeye hawezi akauza channel, hawezi akauza dream. Akiuza dream yeye basi ndio hivyo, yeye akwisha. Wakaendelea kwa kusema, despite her quick success as a digital content creator, is quick to question people from venturing into YouTube with an aim of making quick money. Na akasema hivi, if that's your motive, please don't get into content creation. You will be disappointed. We struggled a little bit when we started, but we are lucky because the channel picked up so fast. Besides, we were passionate about this journey and were ready to wait for as long as it would take. Wakamalizia kwa kusema Eve bado anashukuru kwa kumpata Trevor ambaye ana umri wa miaka 22, na hiyo ndio zawadi kubwa ambayo Mungu amempa katika maisha yake. Lakini pia kwa kusema at least this time she will not have to bother her father for the fees. Kwa inamaanisha akirudi sasa shuleni atamuitisha babake eti school fees, eti kwa sababu labda ameshindwa na vitu kama hizo. Yeye mwenyewe atajipeleka shuleni na masomo sasa atajisimamia, kwa sababu Mungu amempa uwezo na basi anafanya vizuri, au sio? Kwa hiyo walikuwa tayari. Patience pays wanangu. Kuna watu wengi ambao huaga wanadhania huenda basi ukiingia YouTube utaanza ku-earn kesho yake, lakini inachukua muda, kwa sababu sisi hapa wana Swift Media ili tuchukua muda wa mwaka mmoja kupata hizo hours mpaka kuanza kutengeneza hela hapa YouTube. Kwa hiyo ni kati ya story ambayo Nation wameieleza, ambayo inamhusu YouTuber hapa nchini Kenya, Mungai Eve,
ambaye ni mmoja wa watu ambao wanapata mkwanja mrefu sana hapa nchini Kenya kupitia content creation, and of course akiwa na subscribers zaidi ya 200,000 kwa muda huu. Naweza nikasema yeye ni mmoja wa watu ambao wanatengeneza hela nyingi sana, na pia channels zao zimepata umaarufu mkubwa sana ndani ya muda mchache. Mpaka sasa hivi ninaposhoot hii video, channel hiyo ina subscribers 216,000 subscribers, akiwa na videos 577. Baada ya hii video hii nitakuletea video ambayo sasa ni exclusive interview na Mungai Eve, akitueleza safari yake ya content creation ilikuwaje na alianza vipi mpaka alipofika mpaka sasa hivi, na ni magumu yapi ambayo ameyapitia wakati ambapo alikuwa akifanya hii biashara ya content creation ambayo sio rahisi. Ameeleza kwamba ni safari. Mtazamaji wa Swift Media, niambie umesoma kipi kutokana na hiyo short story hapo kwenye sehemu ya comments, lakini hakikisha kwamba una subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati. Pia mtazamaji, na zidi kukuletea updates zote kuhusiana na story ambazo zina trend, lakini pia hakikisha kwamba unanifollow kwenye Instagram, Facebook, Twitter @majoka_mjk. Pia Swift Media utatupata kama Swift Media KE katika Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Tupatane katika taarifa zingine hapo baadaye.